проблемы, которые сейчас суперкомпьютерами решаются за миллионы лет, квантовые компьютеры смогут решать их за минуты. Небольшой видос, просто хочу рассказать вам об этой технологии. Я помню, мне давно в чате кто-то писал: Паша, расскажи про квантовые компьютеры. Вот, и сейчас это и не в мейнстриме еще, не так сильно обсуждается, но это тоже технология будущего, которая даст нам мощности намного больше, чем у нас есть сейчас, компьютерная. И сейчас вот многие жалуются на железо медленное, там то все. Вот это все изменится с квантовым компьютингом. Artificial intelligence is the magic of the moment, but this is a story about what's next, something incomprehensible. Tomorrow, IBM will announce an advance in an entirely new kind of computing, one that may solve problems in minutes that would take today's supercomputers millions of years. That's the difference in quantum computing, a technology being developed at IBM. Квантовые компьютеры позволят решать проблемы, которые сейчас суперкомпьютерами решаются за миллионы лет. Квантовые компьютеры смогут решать их за минуты. Google and others. It's named for quantum physics, which describes the forces Класс, вкладки можно не закрывать будет. Да, именно. of the subatomic realm. The science is deep and we can't scratch the surface, but we hope to explain enough so that you won't be blindsided by a breakthrough that could transform civilization. The quantum Классно выглядит. Стильно так. Такие завитушки. Как барокко немного выглядит. Золотые колонны. computer pushes the limits of knowledge, new science, new engineering, all leading to this processor that computes with the atomic forces that created the universe. I think this moment, it feels to us like the pioneers on the 1940s and 50s that were building the first digital computers. Dario Gil is something of a quantum crusader, Spanish-born with a PhD in electrical engineering. В общем, как в 40-х, 50-х появлялись новые компьютеры, это было таким новым полем. Точно так же сейчас квантовые компьютеры, это вот первопроходцы ими занимаются. Gil is head of research at IBM. How much faster is this than, say, the world's best supercomputer today? We are now in a stage where we can do certain calculations with these systems that would take the biggest supercomputers in the world to be able to do some similar calculation. But the beauty of it is that we see that we're going to continue to expand that capability such that not even 1 million or 1 billion of those supercomputers connected together could do the calculations of these future machines. Вау, то есть квантовые компьютеры смогут делать такие вычисления, которые не смогут сделать миллионы и миллиарды суперкомпьютеров, которые есть сейчас. So we've come a long way. And the most exciting part is that we have a roadmap and a journey right now where that is going to continue to increase at a rate that is going to be shocking. I'm not sure the world is prepared for this change. Definitely not. To Мир не готов к этому. understand the change, go back to 1947 and the invention of a switch called a transistor. The transistor, a new name. Computers have processed information on transistors ever since, getting faster as more transistors were squeezed onto a chip, billions of them today. But it takes that many because each transistor holds information in only 2 states. В 1947 году изобрели транзисторы, на основе которых сейчас существуют все компьютеры. И компьютеры содержат миллиарды этих транзисторов, потому что эти транзисторы могут содержать в себе только 2 состояния: 0 или единицу, ложь или правду. It's either on or it's off, like a Включен или выключен. coin, heads Как монета. Монета вот только орел, либо только решка. or tails. Quantum abandons transistors and encodes information on electrons that behave like this coin we created with animation.
Electrons behave in a way so that they are heads and tails and everything in between. Вау. А квантовые компьютеры созданы на основе каких-то штук, которые, в отличие от транзисторов, могут иметь не только два состояния, орел и решка, а и орел и решка одновременно, и все состояния между орлом и решкой одновременно. Как вот сейчас эта монетка крутится, то есть она во всех состояниях одновременно. You've gone from handling one bit of information at a time on a transistor to exponentially more data. You can see that there's fantastic amount of information stored when you can look at all possible angles, not just up or down. Physicist Michio Kaku of the City University of New York already calls today's computers classical. Класс. Уже профессор называет нынешние наши компьютеры классическими компьютерами, типа, то, что они уже устаревают. Вот, и они содержат биты, которые только два состояния могут в себе содержать, а квантовые компьютеры экспоненциально больше состояний могут содержать. И интересно, к чему это в материальном смысле приведет. He uses a maze to explain quantum's difference. Let's look at a classical computer calculating how a mouse navigates a maze. It is painful. One by one, it has to map every single left turn, right turn, right turn before it finds the goal. Now, a quantum computer... В общем, как классический компьютер справляется с задачей мышки в лабиринте? Он по одному разу пробует каждый вариант, каждый поворот влево-вправо. По одному разу он пробует, по одной попытке. А квантовый компьютер пробует сразу все варианты одновременно. Вау. This is amazing. How many turns are there? Hundreds of possible turns, right? Quantum computers do it all at once. Kaku's book, titled Quantum Supremacy, explains the stakes. We're looking at a race between China, between IBM, Google, Microsoft, Honeywell. All the big boys are in this race to create a workable, operationally efficient quantum computer. Сейчас происходит гонка между Китаем, IBM, Google, технологическими компаниями, чтобы создать эффективный квантовый компьютер. Because the nation or company that does this will rule the world economy. Вау. То есть тезис такой, что нация, которая создаст эффективные квантовые компьютеры, будет управлять экономикой мира. Я думал, так будет с нацией, которая создаст искусственный интеллект, а тут квантовые компьютеры. То есть это как будто две технологии, которые экспоненциально изменят мир. О боже. Мир очень сильно изменится при наших жизнях, ребят, запомните мои слова. Viable general-purpose quantum computer is a tough climb yet. Maybe that's why this... Тут закадровый голос говорит, что reliable, я не знаю, как по-русски, бытовой квантовый компьютер, которым легко пользоваться, это еще все-таки сложная гора. Вот, и показывают, как женщина лазит скалолазанием занимается, типа метафора такая. Wall is in the lobby of Google's quantum lab in California. Это скалолазание в квантовой лаборатории Гугла. Это офис Google, и у них тут такая стена. Класс. Here, we got an inside look, starting with a microscope's view of what replaces the transistor. This right here is... Ух ты. Это то, что заменит транзисторы. Смотрите, как красиво выглядит. Выглядит как Евангелион какой-то, если честно. Выглядит как аниме. Qubit, and this is another qubit. This is a... Кубиты, кьюбиты. Это то, что заменит транзисторы, я так понимаю. Штуки, которые могут содержать в себе не один бит, то есть два состояния 0 или 1, а все состояния промежуточные. A 5-qubit chain. Those crosses at the bottom are qubits, short for quantum bits. Квантовые биты. They hold the electrons and act Биты. Не биты, а биты, наверное. like artificial atoms. Unlike transistors, each additional qubit doubles the computer's power. Они ведут себя как атомы, и каждый добавляемый qubit, он удваивает вычислительную мощность компьютера.
То есть это экспоненциальный рост. So, while 20 transistors are 20 times more powerful than one, 20 qubits are a million times more powerful. То есть 20 транзисторов в 20 раз мощнее, чем один транзистор. А 20 кьюбитов в миллион раз мощнее, чем один кьюбит. Квантовый бит. Than one. So this gets positioned right here on the fridge. And this is Karina Chow, Chief Operating Officer of Google's lab, showed us the processor that holds the qubits. Much of that above chills the qubits to what physicists call near absolute zero. Near absolute zero, I understand, is about 460 degrees below 0 Fahrenheit. So that's about as cold as anything can get. yes, almost as cold as possible. И эти кьюбиты содержат минимально возможной температуры, то есть самой холодной температуры. That temperature inside a sealed computer is one of the coldest places in the universe. Одно из самых холодных мест во Вселенной. Как бы место в корпусе этого супер квантового компьютера. The deep freeze eliminates electrical resistance and isolates the qubits from outside vibrations so they can be controlled with an electromagnetic field. The qubits must... То есть такая низкая температура позволяет квантовому компьютеру не попасть под влияние электромагнитных полей. Походу, электромагнитные поля не действуют в очень низких температурах. vibrate in unison, but that's a tough trick called coherence. Once you've achieved coherence of the qubits, how easy is that to maintain? It's really hard. Coherence is very challenging. Coherence is fleeting. In all similar machines, coherence breaks down constantly, creating errors. We're making about one error in every 100 or so steps. Ultimately, we think we're going to need about one error in every million or so steps. That would probably be identified as one of the biggest barriers. Mitigating those errors and extending coherence time while scaling up to larger machines are the challenges facing German-American scientist Hartmut Neven, who founded Google's lab and its casual style in 2012. Can the problems that are in the way of quantum computing be solved? I should confess my subtitle here is Chief Optimist. So after having said this, I would say at this point we don't need... Это основатель квантовой лаборатории Гугла. И смотрите, как он стильно выглядит. Вообще офигенно. Вот это ученый, я понимаю. Ученый в 21 веке. Need any more fundamental breakthroughs. We need little improvements here and there. We have all the pieces together. We just need to integrate them well to build larger and larger systems. And you think that all of this will be integrated into a system in what period of time? Yeah, we often say we want to do it by the end of the decade so that we can use this Kennedy quote, get it done by the end of the decade. The end of this decade? Yes. 5 or 6 years? Yes. That's about the timeline Dario Gil predicts, and the IBM research director told us something surprising. There are problems that classical computers can never solve. And I think this is an important point because we're accustomed to saying, computers get better. Actually, there are many, many problems that are so complex that we can make that statement that actually classical computers will never be able to solve that problem. Not now, not 100 years from now, not 1,000 years from now. You actually require a different way to represent information and process information. That's what quantum gives you. То есть классические компьютеры некоторые проблемы не смогут решить ни через год, ни через 100 лет, учитывая их развитие. А квантовые смогут. А в видео есть что-то про кодирование информации. Я не понимаю концепт промежуточного значения монетки. Ведь сейчас кодирование базируется на булевой логике, и ее базовая теорема — это закон исключенного третьего. А эта технология полностью ей противоречит. У меня мозг ломается. Давай прогуглим. Quantum bits coding. Как это работает? Вау! То есть состояния, смотри, состоят не из булевой логики с одной переменной, а булевой логики с 3 переменными. То есть тут 8 состояний, 3 переменные, которые могут быть либо нулем, либо единицей.
И вот 000, 001, 011, 111, 110, каждое из этих трех состояний может быть либо нулем, либо единицей. И у нас всего 8, получается, возможных вариантов. То есть это упрощенная, я так понимаю, квантовая логика. Промежуточные состояния, они просто определяются не одной переменной 0 либо единица, а эта перемена делится на 3. Quantum could give us answers to impossible problems in physics, chemistry, engineering, and medicine. Квантовые компьютеры могут решить проблемы, которые кажутся нам невозможными в физике, медицине, химии, инженерии. Which is why IBM and Cleveland Clinic have installed one of the first quantum computers to leave the lab for the real world. It takes time. It takes way too much time to find the solutions we need. Right now, We sat down with Dario Gil and Dr. Serpil Erzrum, Chief Research Officer at Cleveland Clinic. She told us healthcare would be transformed if quantum computers can model the behavior of proteins, the molecules that regulate all life. Proteins change shape to change function in ways too complex to follow. And when they get it wrong, that causes disease. То есть квантовые компьютеры, возможно, смогут предсказывать движение, поведение протеинов, из которых состоит как бы наш организм. И когда мы предсказываем их движение, оно слишком комплексное, и мы совершаем ошибки в предсказании, и во время этих ошибок получаются болезни. Вот. А если мы сможем предсказывать их с помощью квантовых компьютеров точно, то, возможно, это поможет нам излечить все болезни. В будущем реально будет интересно жить, и сейчас происходит 4-я промышленная революция. Развитие таких технологий, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, сразу чувствуется ответственность на себе. Это наивно, но греет душу. Да. Поэтому, я считаю, нужно просто найти свой талант, то, что тебе нравится делать, то, в чем ты развиваешься, то, что у тебя хорошо идет, и этим как бы направлять свои силы на привнесение этого будущего в реальность, воплощение в реальность. Я вот надеюсь, что я популяризирую сейчас всякие штуки, это даст возможность молодому поколению заняться, найти интересные им вещи, потому что некоторые из этих вещей могут не дойти до них просто. Я, например, не знаю, есть ли в России разработки квантовых компьютеров. takes on many shapes, many shapes, depending upon what it's doing and where it is and which other protein it's with. I need to understand the shape it's in when it's doing an interaction or a function that I don't want it to do for that patient. Cancer, autoimmunity, it's a problem. We are limited completely by the computational ability to look at the structure in real time for any even one molecule. Cleveland Clinic is so proud of its quantum computer, they set it up in a lobby. Behind the glass, that shiny silver cylinder encloses the kind of cooling system and processor you saw earlier. Quantum is not Классно квантовый компьютер выглядит. Эстетично. solving the protein problem yet. This is more of a trial run to introduce researchers to quantum's potential. The people using this machine, are they having to learn an entirely different way to communicate with a computer? I think that's what's really nice, that you actually just use a regular laptop and you write a program, very much like you would write a traditional program. But when you click, go and run, it just happens to run on a very different kind of computer. Здорово. Программы и сам процесс программирования не особо отличается от программирования на обычных компьютерах. Ты просто на ноуте пишешь программку. Но когда ты ее запускаешь, происходят, конечно, более крутые процессы уже на квантовом уровне. There are a half dozen competing designs in the race. China named quantum a top national priority, and the U.S. government is spending nearly $1 billion a year on research. Китай назвал квантовые компьютеры одним из главных национальных приоритетов. То есть настолько ставки высоки. The first change comes next year, when the U.S. publishes new standards for encryption, because quantum is expected one day to break the codes that lock everything from national secrets to credit cards.
Вот, собственно, тут кто-то спрашивал про то, какие пароли будут при квантовых компьютерах, и в следующем году США, национальное, типа, Министерство защиты или безопасности объявит новый стандарт шифрования, потому что, как бы, в будущем квантовые компьютеры смогут взломать все вообще данные, которые зашифрованы сейчас. Tomorrow, IBM will unveil its Quantum System 2 with 3 times the qubits as the machine you saw in Cleveland. This past August, we saw System 2 under construction. It's a machine unlike anything we've ever built. And this is it. This is it. IBM's Dario Gil told us System 2 has the room to expand to thousands of qubits. What are the chances that this is one of those things that's going to be ready in 5 years and always will be? We don't see an obstacle right now that will prevent us from building systems that will have tens of thousands and even 100,000 qubits working with each other. So we are highly confident that we will get there. Of all the amazing things we heard, it was physicist Michio Kaku who led us down the path to the biggest idea of all. He said, we were walking through a quantum computer. Processing information with subatomic particles is how the universe works. Вау! Один физик выдвинул теорию, что мы гуляем внутри квантового компьютера, который процессируется с помощью сабатомических частиц. You know, when I look at the night sky, I see stars, I look at the flowers, the trees, I realize that it's all quantum, the splendor of the universe itself. The Что все, весь мир квантовый, все частицы, все молекулы, все атомы. language of the universe is the language of the quantum. Язык Вселенной — это квантовый язык. Такая мысль. That language may bring more than inconceivable speed. Reverse engineering nature's computer could be a window on creation itself. Реверс инженеринг природы, обратная инженерия природы. Ой, поможет нам познать саму природу. Классно, классно, супер вдохновляет, и супер то, что они говорят, что это в течение этого десятилетия квантовые компьютеры будут реальностью. Как бы персональные квантовые компьютеры широкого применения. Очень интересно, как мир изменится. Уже не надо будет париться насчет железа. Какие комменты, интересно. Всегда люблю комменты читать. После годов феноменального роста компьютерные технологии наконец-то достигли своего младенчества. Класс.